Има различна динамика, която се случва, когато ти правиш така, че една църква да порасне или съответно да ставаш лидер на лидери. In other words, you have to have one leadership style to lead volunteers, but you have another leadership style if you're going to be working with leaders, equals. Понеже има един лидерски стил е нужен, когато водиш, да речем, една група с доброволци, или пък друг е съвсем лидерски стил, когато ти ставаш лидер на лидери. Because of the robust dynamics that's happening now, it is impacting how we lead leaders. И понеже цялата тази сложна динамика, която се случва в момента, това влияе на начина, по който ние водим лидери. As I mentioned in the first session yesterday, както споменах в първата сесия вчера, today's generation is much more high-tech. Днешното поколение е много по-технически развито. Very mobile. Много мобилно. Short attention span. Има много кратък интервал от време за задържане на вниманието. But they're filled with high expectations. Но те са пълни с високи очаквания. So this generation lives with and expects change. Това поколение живее с и също така очаква промяна. They fast changing. Те са бързо променящи се. They love new things. Те харесват новите неща. The latest thing we want it. Искаме тук най-новата джаджа. They love new challenges also. Харесват и нови предизвикателства. And that's something we need to understand. И това е нещо, което ние трябва да разбереме. This means they require more engagement. Което означава, че на тях им е нужна по-голяма интеракция. They want interaction with you as a leader. Те искат да имат по-голямо взаимоотношение и съответно интеракция с теб като лидер. You say, well, I'm from the old school. Ти мога да кажеш, аз съм тук от старата гвардия. And we used to do it this way. При нас нещата се правиха така. Well, it's not that the old school was wrong. Не, че старите войници сте правили по грешни начин нещата. It's just it will not work today. Просто това няма да работи днес. Are you with me? С мен ли сте? So, because society has changed, people have changed, expectations have changed. Понеже обществото се е променило, хората се променило и очакванията им също така. The old, what used to be called bureaucratic leadership. Старите наречени бюрократични лидери. The top-down control. Цялото това нещо, което е свързано с отгоре надолу структурата. Where just one leader made all the decisions and said, this is what we do. И където един лидер, той взима всички решения и просто ги сваля надолу и казва, това е което правиме, това. That's kind of like Moses' leadership style. Това е по-скоро лидерския стил на Мойсей. Every decision had to go through him. Всяко решение трябваше да минава през него. But today's generation doesn't like that. Но днешното поколение не харесва това. Everybody say collaboration. Нека всеки да каже сътрудничество. Today's generation wants collaboration. Днешното поколение желае да има сътрудничество. That means we have to take more time. Това означава, че ще ни отнеме повече време. Because we have to discuss things with other people. Понеже ще е нужно да дискутираме определени неща с другите. We cannot just plan alone, we must plan with other people. Ние не може да планираме самостоятелно, трябва да се научим да планираме с другите хора. Now this is a big shift. Това е голяма промяна. Some find it difficult. Някои хора откриват това като трудност. Some will make it, some will not make it. Някои ще успеят, други няма да успеят да направят тази промяна. It depends on how adaptable you are. Зависи от това колко адаптивен си. Now, there's going to be a slide coming up here. All right. Take a picture of this and let me explain it. Може да си направите снимка на това и след това ще го обясна. I think I also mentioned yesterday that there were 4 acceptable styles of leadership. Вчера също така споменах, че има 4 стила на лидерство, което ние приемаме. There are other styles of leadership that are not acceptable, but we don't have time to go through that. We're just Има и going други through the такива, които не са приемливи като стилове на лидерство, но нямаме време да ги разглеждаме тях. Okay, let's assume you cannot see anything except this one. Нека да четеме, че нищо не виждате, освен само това първото. So the first leadership style is this one, which is called task oriented. Първия лидерски стил е така наречения стил
ориентирани към задачите. Now, each one of these areas, task-oriented, this one is total involvement. Втория е напълно въвлечени. Is that what it says? Okay. And then the third one is called person-oriented. Третия е ориентиран към хората. And the last one is called passive involvement. И третия е пасивно въвлечен. Now, let me explain some of the characteristics of that. Нека да обясня някои от характеристиките на всеки. Okay, before I'm going to, because the whole picture is up here. Let's say we're here. We'll say you're the chairperson. You're in charge of a group, a committee. Да речеме, вие сте председатели, вие сте лидер, този, който отговаря за дадена група от хора. You are a new group coming together. Maybe you know each other, but maybe you've never worked together. Да речеме, вие сега сте лидер на нова група, познавате се един друг, но никога не сте работили заедно. So now you're coming together. You have been appointed the chairperson or to chair the meeting. И ето, ви вече сте заедно, вие сте назначен като председател на тази група. You know what the assignment is, but the others do not. Вие знаете каква е задачата, но другите все още не я знаят. You have experience and they do not. Вие имате опита, те нямат. They may have experience in some things, but not experience in this new assignment. Те могат да имат опит в някои неща, но не и в тази конкретна задача. So that means write this down. This means you as the leader must be more directive. Запишете си го това. Това означава, че вие като лидер, вие трябва да сте много насочващ. That means you have to tell people what are we coming together for? What are we supposed to accomplish? Вие трябва да сте много ясни и да споделяте за какво сме се събрали тук, какво трябва да постигнем. Now when a group comes together for the first time, когато една такава група се събира заедно за първи път, everybody's wondering, why am I here? What do I do? How do I fit in? What's our goals? И хората си казват, за какво съм тук, по какъв начин ще пасна, какви са моите цели. Това са въпроси, които влизат в умовете им. How much authority do I have? What responsibility do I have? Какви отговорности имам? Каква е моята власт в случая? So everybody's trying to see what's the purpose. И всеки се опитва да открие каква е целта. That means you have to give more direction on this is what we're supposed to do, here's how we're going to approach this, etc. И вие трябва да давате много по-специфични насоки за това какво трябва да се случи, как трябва да се придвижим напред. So you're going to give more specific instructions. Вие ще се налага да давате много по-специфични инструкции. You will closely supervise them to make sure they stay on course. И вие близко всъщност ще ги наглеждате и ще сте сигурни, че това, което правят, се наистина спрямо целта и задачата, която поставена. Ще им дадете тяхната цел, so that they know which way they're going. За да знаят каква е посоката, към която се придвижват. Now the group works together for a while and they begin to what they call progress in their maturity. И тая група работи известно време заедно и те всъщност се прогресират в зрялост, това, което наричаме. Прогрес в зрялост. Now the word maturity here that I'm using does not mean age. И когато използвам думата зрялост, аз не я свързвам с възраст, естествена възраст. Has to do with their ability to understand, now be able to contribute. They don't need all of your direct instructions. Now they can come up with ideas, come up with suggestions of how to get the task done. И тук вече на тях не са им нужни толкова специфични инструкции. Те могат да излизат със собствени предложения, със собствени инициативи за това как може да бъде изпълнена задачата. Because in a sense you begin to act more like a coach than a director. И повече ти влизаш в ролята на треньор, а не на някакъв пряк ръководител. Now the third area, третата област, it means that you are now going to come to the place everybody's coming together. И в третата област вече всички се събрали заедно. Everybody's comfortable now working together. Всеки вече се чувства удобно да работи с другия човек.
So because their maturity level has increased, their competence level is increased. И понеже тяхното ниво на зрялост е на по-високо ниво, тяхната компетенция също така е нараснала. Now you do not need to give them as much direction. Вече не трябва да им даваш чак толкова много насока. You can become one who just lets them handle the problems, come up with suggestions, and you're there just to encourage them. И всъщност ти ги оставяш сами да се справят с проблемите, да излезат с определени предложения и ти повече си в роля, в която ги окуражаваш. Then we move over to the PI. И отиваме в третия етап, който е на пасивно въвлечен. The leadership style here means you have so much confidence in them, you can say, you guys get together, plan this project, I'll see you later. И тук вече имаш такова голямо доверие към тях, че можеш да им кажеш, вижте какво, съберете се заедно, планувайте и последствие вече говорим. Now, let me speak. Now, that means I start here. Аз започвам от тук. I'm giving direction. Започвам и давам ясна посока. The group is improving. Групата се подобрява. And now they don't need as much direction, they can begin to contribute. И в този втори етап те нямат нужда толкова от специфични насоки, а повече и повече те могат да дават своя принос, да участват. What do we see? It means our leadership style needs to change. Какво виждаме обаче, че нашия стил на лидерство трябва да бъде променен? Are you with me? С мен ли сте? In other words, you are changing because the group is also changing. И с други думи, вие се променяте, вашия стил на лидерство се променя, понеже групата се променя. And if you remain too tight over them when they are progressing in their abilities, they're going to rebel. И ако вие ги микроменеджирате или сте много, дишате буквално във врата, в този втори етап, те могат и да се разбунтуват, понеже нещата са променени. So now we move from here, from total, from task to total. Now we come over here. The group is really, really competent to serve, to do. И сега вече, стигайки до третия етап, групата е достатъчно компетентна, за да може да служи. But I don't change. Но, речем, аз не се променям. They become very competent, but I'm still wanting to tell them what to do. Но ако аз си остана на същото ниво и не се променя и искам постоянно да им давам и най-малката задача и насока, they keep improving. Те продължават да се подобряват, Now they're very competent. Сега вече са много компетентни. I don't change. Но аз не се променям. They will revert, shut down. They will revert all the way back here. Те ще се върнат назад, чак до първата стъпка. In other words, you have people in the church who are very committed. Example. С други думи, давам пример. Имате хора в църквата, които са много посветени. They're serving, they're involved and giving their all. Те служат, въвлечени са, дават всичко от себе си. And you still lead the same way with the same style all the time. И вие продължавате да си водите по същия начин, със същия стил през цялото време. And they get about here. Те стигат до там. And they feel like I'm in a straitjacket. I'm not being appreciated. They don't believe I can do anything. They have no confidence in me. И ти се усещаш сякаш си заключен си в някакво смирително ризни. Се казваш, абе, тия хора нямат ли ми доверие? Oh, sorry, pastor, I am too busy. О, съжалявам, пасторе, но много съм зает. They move from the front row to the back row. И те се преместват, както са седнали първите редове, отиват накрая. They don't want to be involved anymore. Не искат вече да са въвлечени. You have anybody in the church like that? Такива хора в църквата да имате ли? Okay, so you're nodding your head. You know what I'm talking about. Вие знаете за какво говоря, щом клатите глави. So what are we seeing? Какво виждам обаче? People change. Хората се променят. But also we as leaders must change. Но също така и ние като лидери трябва да се променим. Our leadership style must change to reflect the maturity
level of the groups. Нашия стил на лидерство трябва да се промени, за да може да отразява нивото на зрялост на групата, която водим. If you do, here's something to know. If you go through all of this, Ако вие минете през тези етапи, and you get over here, стигнете там and you cannot release the group, и не може да освободите групата, you'll never have succession planning. никога няма да имате някой, който да поеме нов лидер. Because you won't turn loose. Няма да има предаване на лидерството. You will never feel someone else is capable enough. Никога няма да чувствате, че някой е достатъчно способен. Are you with me? С мен ли сте? When you get over that person-oriented, you don't need to vote. When you get over here, you don't need to vote, and this person... Когато стигне до етапа на ориентиране към хората... It's on this. Oh, there it is. There it is. When you get over here, you shouldn't have to vote. It's like consensus. You come to a consensus agreement. We talk about your idea, but yeah. Oh, it's not my idea, it's our idea. Когато стигнете от третия етап, ориентиране към хората, тогава решенията се взимат на база на консенсус. Не е просто аз си държа на моята идея, но това вече става нашата идея в резултат на дискусии. You need to learn to delegate. И тогава е нужно да се научите да делегирате. Because when you do, as the leader who is willing to release, it allows you to move to another level. Понеже когато ти като лидер желаеш да можеш да издигнеш и да освободиш други хора в лидерство, това ти позволява ти да се качиш на различно ниво на лидерство. It frees you as a leader now to do more analysis and overview and planning for the future. И това ти помага и те освобождава време като лидер ти да анализираш повече, да планираш и да като визионер да видиш какво предстои за бъдещето. Are you understanding what I'm saying? Разбирате ли това, за което говоря? You got it? Получавате ли го? Okay. Now, yesterday I mentioned that there are two leadership styles that are being the most successful both in businesses and in churches, leading churches. И вчера аз поделих за два лидерски стила, които са се оказали като най-успешните както в бизнес света, така и в църквите. The first is using task-oriented. И първият е този, който е ориентиран към задачите. And using person-oriented. И вторият е този, който е ориентиран към хората. Now these are totally opposite styles. Това са два напълно противоположни стила един от друг. But in other words, successful businesses find that a leader that can combine these two will be the most successful. Но успешните бизнеси разбират, че когато имаш един лидер, който може да комбинира тия два стила, тогава всъщност сме свидетели за най-големия успех. Защо? Another way of saying it, you can balance task and people. По друг начин, което може да кажем е, когато ти умееш да балансираш както задачите, така и хората. There's enough direction to keep people going, but there's enough concern for people that people stay motivated because you care for them. Да даваш достатъчно дирекция, така че задачите да вървят, но в същото време да си достатъчно чувствителен за хората, така че те да могат да вървят напред. Are you with me? С мене ли сте? Okay, any question on this part? Някакви въпроси от тук? Okay. Microphone. Are there any specific signs to know that the group has moved from one of the stages to the next stage? I use the term. Did everybody hear the question? Всички чухте ли въпроса на Деси? Въпросът и беше, че какви са конкретните белези, по които да знаем, че групата е преминала от единия в следващия етап? Remember, I used the word maturity level. Помнете, аз използвах думата ниво на зрялост. That's not age, but it's competency. Тук не говорим за възраст, но говорим за компетентност. We're working with people and you see their ability to catch on, to adapt, and hey, I see I can contribute ideas, I can see things. That means it's time to loosen up a little bit and give them some freedom to collaborate together. Когато видите, че дадената група хора започват да дават идеи, започват да участват, започват да са активни, тогава всъщност това е индикация, че трябва малко да пуснете юздите и да може да им дадете по-голяма свобода.
So by watching them, by seeing how they interact, by seeing how well they accomplish the task, how well they understand why I'm doing what I do. Когато ги наблюдавате, виждате колко добре се справят с задачите, колко добре разбират защо правя това, което правя. Това е един от индикаторите за по-голяма свобода. So you look for those signs. Ти гледаш за тези белези и тези знаци. And be encouraging them to develop and take over. И разбира се, ние ги окуражаваме те да се развиват и да поемат по-голяма отговорност. Why? Защо? Because as long as you have to sit here and be directive all the time, you'll never be able to take on anything new in God. Понеже до момента, в който ти само трябва да си в този първи етап и само да даваш специфични задачи, ти никога няма да имаш способността ти самия да влезеш в ново място в твоето лидерство. So it's part of a mentoring, coaching, developing process. И това е част на целият този процес на менторство, на трениране, на развиване на хората. Very good question. Anything else? Добър въпрос. Някой друг? Okay, in the back. This one over there. He has a question, but it's not related to that, so maybe he can give it later at the end. Oh, it's okay. It's up to you. Yeah, okay, no problem. All right. Now, how do we measure all this? Как измерваме цялото това нещо? And this comes back a little bit to the question we just had. И това всъщност тук се връщам отново към въпроса, който беше зададен. I'll give you 6 things real quick. 6 неща, много бързо. In other words, how well are the members of the committee, the group, working well together? How well are they working? Един от измерителите е колко добре самите членове на групата работят заедно. Secondly, второ, are the members compatible? Дали самите членове на групата си пасват, дали се сработват помежду си. Then do they like working together? Също така, дали харесват да работят заедно. In other words, they can get along with each other, they can work well together. Дали въобще могат да мелят, както казваме, заедно. Then very important, fourthly, do they believe in their own ability to do something? Също така много важно дали те вярват в тяхната собствена способност, че могат да се справят с нещо. Or do they have a complex and disqualify themselves from ever being able to accomplish more? Или са комплексирани и се дисквалифицират за това дали въобще могат да постигнат нещо повече. Does the group have shared goals among the members? Not one has this way, but they have common shared goals. Дали имат общи споделени цели, групата като група, а не всеки да си има една цел, другия да има друга цел. And lastly, does the team have clear goals? И също така дали тима има ясни цели, общи. So we're very clear what we're supposed to do. Да сме много наясни какво се очаква от нас да направим. So the best teams will have great leaders who are really apostolic, forming an apostolic team. И всъщност най-добрите лидери ще са тези, които действителност оформят един апостолски тим. Because a good team like that can discuss ideas. Понеже един добър екип или тим, те могат да дискутират различните идеи. They can debate the different issues and set policies. Те могат да дебатират различните въпроси, да установяват политики. But if you have a group together and you don't have a good leader, the team is going to flounder. They can't get moving. Понеже ако ви имате една група и лидерът не е толкова добър, групата малко или повече ще се разклаща, няма да функционира добре. So it doesn't matter what task that group is assigned. Без значение каква е задачата, която е дадена на тази група. Maybe it's to prepare for an evangelistic event or a music concert. Може би това да е да се подготви за някакво евангелиационно събитие или музикален концерт. Or the youth thing that they just had recently. Или примерно младеж тин лагера, който сега наскоро имахме. It's important that the leader will hear from God and cast that vision to the group of what we are wanting to accomplish. И много е важно лидера да чуе от Бог и да може да хвърли видението за какво всъщност ние трябва заедно да постигнем. And then the team will shape that vision for implementation. И след това той тим, той ще може да събере това видение и да го приложи. Because if you're a good leader, you can take a non-productive team and you can turn it around to become a capable
productive team. Понеже ако си добър лидер, ти можеш да вземеш един тим, който не произвежда резултати и може да го направиш такъв, който дава такива. Now, as leaders, you need visionary and conceptual abilities. Като лидери, вие имате нужда от визионерски и от концептуални способности. Now, not everyone can deal with concepts. Не всеки може да разбира определени въпроси или концепции. Now, if you want me to explain that, I will. But if you understand it, I'll move on. But we don't. So let's look how we handle these abilities. Нека да видим как се справяме с тези способности. So as a leader, select members to your group that according to their giftedness. И като лидер, изберете хора във вашия тим според тяхните дарове. In other words, you don't want everybody to be just like you. С други думи, не искате всички да са копия на вас. You want diversity. Искате да има разнообразие. You want people to have different ideas from yours. Искате да има хора, които имат различни идеи от вашите. So you want to select according to the giftedness. Искате да изберете тия хора според тяхните дарове. Then you will encourage them to develop that giftedness to a higher level. И след това въпросът е да ги окуражите да могат да развият техните дарове на едно ново ниво. You must also give the team members room to make mistakes. И също така, разбира се, трябва да им дадете мегдан да правят грешки. I give you permission to fail. Аз ви позволявам да се провалите. I give you permission to make mistakes. Давам ви правото да правите грешки. Provide feedback so they don't make the same mistake over and over and over again. Да може да им давате обратна връзка, така че те да не правят същата грешка отново и отново. Another thing, number 4, is you want to encourage standards of excellence. И четвъртото е, че трябва да окуражите да има стандарт или мерило за отличие. Don't give God your leftovers. Не давайте на Бог това, което ви е останало. Give God your best. Дайте най-доброто от себе си. So you want to have standards. И за това трябва да имаме стандарти. In other words, when you have a music team, you don't want to put someone up there because they're just a good friend, so I put them up there, but they can't carry a tune. И ето, примерно, да речеме на тима за хваление и поклонение, не може да поставите някой, защото ви е приятел само, обаче той не може един тон да изсвири. Hello, you know what I mean? Разбирате за какво говоря, нали? So there's got to be standards of excellence. Трябва да има стандартно отличие. Perfection? No. Да сме перфектни и не. Excellence, yes. Но отличие, да. Number 5. Пето. You want to reward good performance. Вие искате да може да възнаградите доброто представяне. That was show appreciation. Да може да изразите оценяване. Let people know, hey, yeah, that's great. We're looking forward to more. Нека хора да могат да чуят, страхотно се справи. Очаквам да видя какво тепърва ще излезе. Number 6. Шесто. You want to prepare for task completion. Вие трябва да ги приготвите за изпълнението на дадените задачи. Now, let me explain what I mean by that. Нека да обясня какво имам предвид под това. Many of you know already that many Olympians, after an Olympic event, go into depression. Знаете, че много създатели на олимпийските игри, след като мина Олимпиадата, те изпадат депресия. Now, there's a reason for that. Има причина за това. Because an Olympian has prepared 4 years. Той олимпиец се е приготвил за 4 години. They've been training every day for 4 years. Тренирали се всеки ден за 4 години. Focusing on that one event. Фокусирайки се за това едно единствено събитие. And sometimes their event is less than 2 minutes. И по някой път тяхното събитие трае по-малко от 2 минути. You take the sprint runners, less than 2 minutes. Като вземеш един спринтьор, колко му е отсечката? По-малко от 2 минути. Now what? Сега обаче какво? 4 years I had a target. 4 години аз имах цел. Now it's over. Сега свърши. No future. Няма бъдеще за мене. No goals after that. Няма цели поставени. So they go into depression. И разбира се, те изпадат в The депресия. same thing can happen in a church. Също нещо може да се случи и на църква. I taught this to our music department. И аз съм говорил това с нашия музикален отдел.
because we put on big cantatas and musical events, and so they practice for months. И когато сме правили такива големи музикални събития, те са практикували и са се упражнявали, репетирали за месеци. And maybe the concert's going to be 45 minutes or an hour. За един концерт, който ще времетраенето ще бъде 45 минути и час. So what should be in your notes is you want to give people a sneak preview for future exciting projects. Вие тогава е нужно да дадете на хората да погледнат за малко, да зърнат някои вълнуващи бъдещи проекти. In other words, we're going to push extra time, whatever, get to the event, we finish the event, we'll give you a little time off, take a break, refresh yourself, speak with the family, then here's what we're going to do. Всъщност, вие може да мобилизирате, да водите хората до тая кулминация на самото събитие, след като събитието се случи, тогава да им дадете някакво време за почивка и след това да споделите с тях нещо за бъдещето, което да ги мотивира. In other words, you're putting future in their mind. С други думи, вие поставяте бъдещето в техния ум. This is very important. И това е много важно. It maintains enthusiasm. Това поддържа ентусиазма, Maintains commitment. Поддържа посвещението. It prevents depression. И също така предпазва от депресия. This is very important. Even you're dealing with volunteers. И това е много важно, дори когато се занимавате с доброволци. Number 7. Седмо. You must build mutual trust. Вие трябва да изградите взаимно доверие. How can you work with a team if you don't trust one another? Как може да работите с един тим, ако вие си нямате доверие един друг? Now we know each other's strengths, we know each other's weaknesses, but we trust each other. Да, ние може да познаваме един на друг силните и слабите страни, но доверяваме ли се един на друг? I used to take our staff away for retreats every year. И всяка година аз взимах нашия персонал на такива като мини лагери. We would have team building exercises to build trust. И разбира се, тогава правихме такива тимбилдинг упражнения. Целта им е изграждане на доверие. Oh, this is a high chair, but we'd have somebody stand on a chair. И по някой път взимаме някой, който се изправя на един стол. Now fall off. А сега падни. Fall. Падай. Do you trust the team here is going to catch you? Имаш и доверие на този тим, че ще те хване. Some of you are going like that. No. Някой от вас вече... Yes. You see, you have to build trust. Трябва да изграждате доверие. Now those are physical things. Разбира се, това са физически неща. There are different kinds of physical activities you do to build the trust and to build cooperation. И има, разбира се, различни физически дейности, които може да се направят като тези, за да изградат това доверие и сътрудничество. But you have to build that trust in order you can have coordination and cooperation. Но вие изграждате това доверие, за да може да имате както координация, така и сътрудничество. Number 10. 10. Excuse me, where am I? Number 9, yeah. 9. Openness in communication. Откритост в комуникацията. There's an old expression that information is power. Има една стара приказка, която казва, че информацията е сила. So a leader in the old days, I have information, but I don't share it with you because if I've got inside information you don't know, then I'll always be better than you. И в стари времена, когато аз имам някаква информация, която ти не аз знаеш, аз не ти я споделям на тебе, понеже когато не ти я споделям, всъщност аз съм по-добри от тебе, ще съм по-напред. People won't trust you. Но хората няма да ти имат доверие така. You've got to share information. Ти трябва да споделиш информацията. There be open communication. Да има открита комуникация. Number 10. 10. You want to empower team members to function. Ти трябва да дадеш, да усилиш тия членове на тима, така че да могат да функционират. That means I give responsibility, but I must also give them the authority to carry out the responsibility. С други думи, аз им възлагам, давам им дадена отговорност, но също така им давам и властта, за да могат да изпълнят отговорността, която съм им дал. You want to provide internal as well as external support. Вие трябва да подсигурите както външен, така и вътрешна помощ. And the team needs to meet regularly and often. И този тим трябва да се събира често и редовно. You see, here's some of the words that you can use.
Ето някои от думите, които може да използвате. To help inspire your team to share. За да може да вдъхновите този тим да сподели. Say you're the leader. Да кажем, вие сте лидера. And one of the team comes up with a different idea, different thought. И някой от тима идва при вас с различна идея, с различна мисъл. Don't say, that's no good. Не казвайте, тая не струват. Don't cut them off immediately. Не го отхвърляйте незабавно. Say something like this. Кажете нещо като: Hey, that's a great idea. Why don't you go develop that further and come back това into е our next meeting? много чудесна идея. Защо не вземеш да поразвиеш малко и след това да дойдеш пак при мен? That's interesting. Tell me more. Това е интересно. Кажи ми повече за това. Well, that thought, I never thought of that. Why don't we explore that further? Точно тая мисъл не ми минава през ума. Защо не я изследваме малко повече? Are you hearing me? Чувате ли ме? That encourages participation. Това окуражава участието на хората. These are words that encourage people to I can speak and not be chopped off. И това окуражава хората и те си казват: чакай, аз мога да говоря и не непременно веднага да ме отрежат. It's not a matter of whether my idea is accepted or not, but did you listen to me? Не е въпросът дали моята идея е приета, но някой чу ли тази идея? Are you following me? Следвате ли ме? Okay. Hey, you may be onto something. That kind of thinking, we would like to have more people be creative like that. Виж, ти мога наистина нещо да си хванал. Този начин на мислене ми харесва. Бих искал повече хора да бъдат творчески настроени като тебе. Our time is gone already. Времето бързо. Let me skip down here and see. I'll skip down through some of these things. Ще пропусна някои неща заради времето. All of this is where collaboration comes in. И цялото това нещо стигаме до сътрудничество. Думата сътрудничество. People are getting wiser. Хората помъдряват. They realize now we can go further together than we can if we go alone. И те осъзнават, ние може да се придвижиме по-далече заедно, отколкото когато сме поединично. So what exactly is collaboration? Какво обаче означава точно сътрудничеството? Let me give you a definition. Ще ви дам дефиниция. Collaboration is the process of two or more people or churches or organizations working together to complete a task or achieve a goal. Колаборацията е процес или сътрудничеството е процес при обединяване на двама или повече души, църкви или организации за работа, заедно и завършването на задачи и постигането на цел. In other words, sounds simple, doesn't it? С други думи, звучи просто. To turn to your neighbor and say, it's harder than you think. Обърни се до съседа и му кажи: по-трудно е, отколкото си мислиш. It's harder than you think. Now say this, tell your neighbor this. А сега кажи на съседа си следното. You must be very intentional. Ти трябва да бъдеш много настойчив. You must be very intentional. Some people think that collaboration is like cooperation. Някои хора си мислят, че колаборацията или сътрудничеството е като кооперирането един с друг. But collaboration goes beyond just cooperating. Но колаборирането е отвъд това просто само да си помагаш да кооперираш с някой. Because I can cooperate with you to get a job done. Защото аз мога да си помагам с тебе, за да свърша дадена работа. But to experience collaboration requires leadership. Но за да може истинския си сътрудничество с теб, трябва да има лидерство. It's more than just going with the flow to get something done. Повече от това просто да си вървя по течението и да очаквам нещо да се случи. Collaboration means a lot of engagement, interaction, talking, sharing, giving, taking. Сътрудничеството включва много разговори, споделяне, даване един на друг. Let me say it this way. By functioning this way in collaboration, there's an interdependence between each other. Когато ние сътрудничим или изграждаме това сътрудничество, тогава ние сме взаимозависими един с друг. Two heads are better than one. Две глави са по-добри от една. So we want collaboration forces us
out of our silo mentality. И сътрудничеството, то ни изкарва от този менталитет на единак. If you're a leader who leads other leaders, means you must respect each other. Понеже ако ти си лидер, който води други лидери, вие трябва да имате взаимно уважение. You have to actively listen to one another's input. Вие трябва активно да слушате приноса един на друг. Because you're a leader, I'm a leader. Who's leading around here? We're both leaders. Понеже ти си лидер и аз съм лидер, кой всъщност води около нас? И двамата сме лидери. So there has to be that give and take, honor and respect for one another. И точно поради тази причина трябва да има уважение и респект един към друг и получаване един от друг. Even though you've got the leaders and everyone's a leader, there has to be a leader of those leaders to move forward in agreement. Дори да има една група от само лидери, за да може тази група да се придвижи напред, тя трябва да има лидер на лидерите. Young people want collaboration. Младите хора желаят сътрудничество. There's untapped potential that can Има един come out. изследван потенциал в тази сфера при тях. So the new generation of awesome leaders are emerging, but they're wanting this kind of honor, respect and mutual contribution. И има това ново поколение на лидери, които се издига, но те също имат нужда от тая почет и респект, която да получат. So let me share this. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. В Галатяни 6 глава 7 и 8 стих се казва. Are you there? Там ли сте? Galatians chapter 6 verse 6 and 7. Do not be deceived. Не се мамете. God is not mocked. Бог, не се заблуждайте, Бог не е за подиграване. A man will reap what they sow. Човек ще жъне, по каквото посее, човек това ще пожъне. If we sow to please the flesh, защото който сее за плътта си, then we will reap destruction. от плътта си ще пожъне тление. Whoever sows to please the Spirit will from the Spirit eternal life. А който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот.